Tēnā tātou katoa, nau mai hoki mai ki tōku reo. Ko rai mōna taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko raukura taku ingoa. Welcome to another episode of TŌKU Reo, where we've created a language learning show based on Professor John Moorfield's Te Whanake resources. Now this week we've seen the basics of the R and O categories. These two categories will be an ongoing challenge, whānau, but we plan to give you the tools to conquer both R and O. And today we're going to complete our first look into the O category by revisiting all our grammar points and examples we looked at yesterday, just to keep all that knowledge in your head. So, whānau, let's get our hard hats on and get to work with our first section of grammar. Now, remember, we've got our native speakers back to help get some living essence into our spoken reo. First up, whānau, you know the deal. Go to it. It's grammar. First things first, here is our whakapapa chart that we've been looking at this week. You can see the whānau terms we've been using with R sitting underneath the dotted line. One key thing to remember is where you are sitting in relation to the person or thing you are talking about. For people you have seniority over, like your kids, your nephews or your grandchildren, you use R. For people you don't have seniority over, you use, you know it, you use O. Remember our R and O table from yesterday? Take another look at it. This table shows our common possessive determiners in their R and O forms. TŌKU and TŌKU means my. Tau and tō for your, and tāna and tōna for his and hers. Now that we've taken care of those R and O possessive determiners, let's check out our examples from yesterday. Our first lot focused on those of our whānau members who are above and on the same level as you. Here they are. Ko pare tōku māma. Pare is my mum. Ko rihari tōna tuakana. Rihari is his older brother. Ko wai tō matua. Who is your father? Ko wai tō taina. Who is your younger sister? Ko wai tōna tipuna. Who is his grandparent? Our second grammar point included more people in our O category. These are people that hold a superior position to you. For example, teachers, bosses, you know it, your parents. Let's check out our examples. Ko whaia marama tōku kaiako. Whaia marama is my teacher. Ko wai tō matua. Who is your father? Ko Miriama tōna kai whakahaere. Miriama is her boss. Ko Mr. Jones tō tumuaki. Mr. Jones is your principal. Ko wai tō hungarei. Who is your father-in-law? To see the O category in action, here's our role-play crew from yesterday. Hey, tēnā koe hoa. Kia ora. What you up to? Got to get some kai for my little sister. Oh, ko wai tō teina. Ko pia tōku teina. She's on her way here now. Hey, is that her over there? Ai, walking with my mum. Oh, ko wai tō mama? I forgot her name. Ko hana tōku mama. Kia ora kōrua. Kia ora matua. Hey, kia ora matua. How's school, Raimona? That's good. Ko wai tō kaiako. Ko matua hori tōku kaiako. Matua Hori. He's a good teacher. And how about you, Mahina? Have you finished school yet? Yep, I got a job in the city. Oh, good one. And you're enjoying it? Then who's the boss? Yeah, it's pretty good. Ko haere ata tōku kai whakahaere. Oh, good one. Right, see you fellas later, eh? See ya, matua. See ya. Now let's see how it's really done with the help of our native speakers. As always, we're going to play a scene featuring native speakers and they're going to show how the O category is used.
Can you pick out all the all-possessive determiners? Ko wei tō whaia. Tōku whaia ko amiria tōku whaia. Me tō tūpuna. Tōku tūpuna ko māka tehe tū. Ko wei tōna, tō tūpuna rā, ko wei tōna iwi. Ko te whānau apanui tō. Ko te whānau apanui tōna iwi. Ai. Mōhe atu. Tai atu hoki ki roto Ngāti Prau. Ai. Now for our second run-through. This time, all the possessive determiners used will pop up on screen. How many did you get correct? Ko wei tō whaia. Tōku whaia ko amiria tōku whaia. Me tō tūpuna. Tōku tūpuna ko māka tehe tū. Ko wei tōna, tō tūpuna rā, ko wei tōna iwi. Ko te whānau apanui tō. Ko te whānau apanui tōna iwi. Ai. Mōhe atu. Tai atu hoki ki roto Ngāti Prau. Ai. After the break, Raukura is going to take over while I have a coffee break, and you know it. She's going to run you all through our kupuhou, but before we hit the break, here's another look at our dialect example. Kia mātene o te tainu, i oro te tainu e whakahua katoa ana mātou i ngā kupu katoa roto i te hea te kupu mo te ngā rārangi koro o te alphabet, te A, E, I, O, U. Kia mātou nei te hāhehi hōhu. Engari ka whakahua katoa mātou i ngā kupu katoa. Haka mana parata ngā wā whā. Ngā whā, ne? Te mutunga, kura, whakahua katoa mātou i rā kupu. Haka mana parata ngā wā whā. E heke mene pere te ngewe whē. Koe rā mātou nei o tainui, koe rā mātou nei whakahua mātou nei kupu. Katipu kaurahi. Katipu kaurahi. To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu kaurahi. No mai hoki mai, it's now time for us to review our kupuhou from yesterday. Remember that some of these words are new and some have been seen before. But of course, as always, repetition is the key. So how about those kupu? Horoi. To wash. Hungarei. Father-in-law. Tuakana. Older sibling of the same sex. Kaiako. Teacher. Tākaro. To play. Tīmata, to start or begin. Kai whakahaere, boss. Moe, sleep. Kōrero, speak. Tumuaki, principal. Okay, now we're going to use our images to practice retaining our kupuhou. Try and guess them before you hear the pronunciation. Horoi, to wash. Hungarei, father-in-law. Tuakana, older sibling of the same sex.
Kaiako. Teacher. Tākaro. To play. Tīmata. To start or begin. Kai whakahaere. Boss. Moe. Sleep. Kōrero. Speak. Tumuaki. Principal. Kotipu, kaora, hei. Time to spend some more time with the language and conversation. This time, it's your job to focus on the vocab that our native speakers will be using. Try really hard to pick out all our words. E te kura tuarua, te kura tuarua tuatai e kura taitama tāne nahe o kau kōtiro. Ko e kura e pai ki tera kura, ka nekau he kura anu. Te kura hau nei, ta hauka tuki e ngā koroke nei, haere nau ki te horoi, i te wā tākoro, ka peke mai hau e lātu ka toe ki waho, ta hauka patua. Ka mutu e te hau ngā tamariki nei e tukana he teina, maharana tukurua ngā tamariki nei he tukana he teina. Ko rawa ngā mea kino lau. Ka mutu, ka rongo ngā kaiako, ka tonoa, katoa mātou ka tonoa ki te tumuaki, te kai hakahaere o te kura. Ka timata tana kōrero, hono e kōwhete i a rātu, ko rātu kei whiua, i hala i au. No tawa ahi e, tako hokinga ki te kāinga, ko tike i te tumuakira, ako mātou te ringa atu, ko mōhio ke rāua i raurau i te kura. Tai kano māo ko taku pāpaka, me mai taku pāpaka ki au, te mea, taku hakahuatanga atu i ngā ingo ngā tamariki nei, tai taku pāpaka me mai ki hau, ke mōhio koe, e nā tamariki he whanaunga pātātono no tāua. No rea, ka hoki koe te kura apōpō, ki horoto haere atu ki te mātu ki rātou e whanaunga koutou, ki mutai tā rātou tūkino i a koe. Nā ngā tamariki nei, e tahi wena tamariki, tō rātou pāpā he hungarei no mera, no mea mara, e tahi ngā mātu o tera, e hunaunga nā mea mara, hono e karangamaha no tātou. Kotipu, kaora, hei. Now to see how many kupuho you were able to catch, keep your ears on the kōrero and your eyes on the right-hand side of the screen. E te kura tuarua, tuatai e kura taitama tāne nahe o kau kōtiro. Ko e kura e pai ki tera kura, ka nekau he kura anu. Te kura hau nei, ta hauka tuki e ngā koroke nei, haere nau ki te horoi, i te wā tākoro, ka peke mai hau e lātu ka toe ki waho. Ta hauka patua, ka mutu e te hau ngā tamariki nei e tukana he teina, maharana tukurua ngā tamariki nei he tukana he teina. Ko rawa ngā mea kino lau. Ka mutu, ka rongo ngā kaiako, ka tonoa, katoa mātou ka tonoa ki te tumuaki, te kai hakahaere o te kura. Ka timata tana kōrero, hono e kōwhete i a rātu, ko rātu kei whiua, i hala i au. No tawa ahi e, tako hokinga ki te kāinga, ko tike i te tumuakira, ako mātou te ringa atu, ko mōhio ke rāua i raurau i te kura. Tai kano māo ko taku pāpaka, me mai taku pāpaka ki au, te mea, taku hakahuatanga atu i ngā ingo ngā tamariki nei, tai taku pāpaka me mai ki hau, ke mōhio koe, e nā tamariki he whanaunga pātātono no tāua. No rea, ka hoki koe te kura apōpō, ki horoto haere atu ki te mātu ki rātou e whanaunga koutou, ki mutai tā rātou tūkino i a koe. Nā ngā tamariki nei, e tahi wena tamariki, tō rātou pāpā he hungarei no mera, no mea mara, e tahi ngā mātu o tera, hunaunga nā mea mara, hono e karangamaha no tātou. Kotipu, kaora, hei. Coming up next is this week's kupuho from Te Taurawhiri i Te Reo Māori, but before we get into that, let's get one more look at all 10 kupuho. Horoi, to wash. Hungarei, father-in-law. Tuakana, older sibling of the same sex.
Toko. Teacher. Tākaro. To play. Tīmata. To start or begin. Kai whakahaere. Boss. Moe. Sleep. Kōrero. Speak. Tumuaki. Principal. Our kupuho, new word for this week, is paitahi, graduate. Pai, a step or bar, and tahi, one or the first. I'd like to think that many more and more of our young people will become the kupuho for today, or new word. The word is paitahi. Pai meaning step or bar, and tahi meaning one or first. So to have reached paitahi status, one has to have reached and passed the first phase of study. So paitahi is the word for graduate. Paitahi, graduate. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei! We're back, and it's time to get some practice in with a few challenges. First exercise. This is where we use our roleplay footage and drop the audio all together, putting you at home in the limelight. The one. Here's our example. Hey, is that her over there? Aye, walking with my mum. I forgot her name. Okay, you ready? Lights, Camera. and action. Kia ora kōrua. Kia ora, matua. Hey, kia ora, matua. How's school, Raimona? That's good. Ko matua hori tōku kaiako. Matua Hori. He's a good teacher. This next challenge will test how well you know your R and all categories now. Exactly. A word from our kupuho list will pop up, and it's your job at home to call it the right category. Does it belong in the R category, or does it belong in the O category? It's up to you. Siblings are on your level, so O is the correct answer. Okay, now it's your turn. Kaiako. O. Tamaiti. A. Tipuna. O. Tungange. O. Mokopuna. A.
Try this one now. Choose the correct Māori translation from the following list. Good luck. Who is your teacher? Ko wai tō kai ako. His boss is Hukanui. Ko Hukanui tōna kai whakahaere. Who is your friend? Ko wai tō hoa. My older sister is Hoana. Ko Hoana tōku tuakana? Who is your principal? Ko wai tō tumuaki. His father is Kingi. Ko Kingi tōna pāpā. It's freeze frame time again. Now, you've seen this one before, but just to make sure it sticks, see how you go the second time around. Hey, is that her over there? Ai, walking with my mum. Oh, ko ai tō mama? I forgot her name. Ko hana tōku mama. Kia ora kōrua. Kia ora matua. Hey, kia ora matua. How's school, Raimona? That's good. Ko wai tō kai ako? Ko matua hori tōku kai ako. Matua hori. He's a good teacher. How's the brain, whānau? Fried? I hope not. To give you a rest from the onslaught, here's our learning tip for the week. Tēnā anō koutou katoa. Knowing the grammar and the grammatical rules of Māori is essential for the mastery of the language. You cannot use words unless you know how they are put together. However, you cannot learn all the grammar at once. It is a matter of adding new structures gradually. You need to understand how to use the grammatical pattern, then to practice using it, and finally to put it into practice in real communication with other speakers of Māori so that it becomes part of your language repertoire. Katipu, kaora, hei! Well, before we leave, remember to keep using our online stuff. You can download word lists, practice more exercises, get in podcasts, and don't forget the forum. It's a great place to meet new people trying to learn the reo and to practice what you're learning. You've done well with the basics of the R and O category this week. Tune in our pōpō to get a full revision of this week's mahi. And tune into future episodes to keep learning our beautiful reo te reo Māori. Well, we'll catch you guys tomorrow, so... Kia mau! Kia u! Ki tōku reo!